Hello students, today we are going to see about to be continue the remaining problems, the same chapter 12, final accounts of sole proprietors, part 1. In the previous session we had completed exercise number 6 to 12. Now we can see about exercise number 13 to 18. First, what do you mean by balance sheet? So balance sheet, according to J.R. Batley Boy, says a balance sheet is statement prepared with the view to measure the exact financial positions of a business on a certain fixed date. So it is known as the balance sheet. The method of drafting a balance sheet is the balance sheet of business concern can be presented in the two forms. One is horizontal form and another one is vertical form. Balance sheet is nothing but which gives the positions of assets and liabilities on a particular date. The assets and liabilities shown in the balance sheet are grouped and presented in a particular order. Marshalling is the arrangement of various assets and liabilities in a proper order. The resources acquired by the business entity out of funds provided by owners or creditors are called assets. Liabilities means liabilities are equities or claims against the business entity. Contingent liabilities are not shown in the balance sheet. So see the format of trading account, profit and loss account, and then balance sheet. First, we can see the trading account for the year ended. So all the direct expenses will be appeared in the trading account. So debit side to opening stock, to purchases less purchase return, to direct expenses, to carriage or freight inward, wages, dock charges, to auxiliary, royalty, import duty, to cost of goods sold, then manufacture cost of goods manufactured, then credit side by sales less sales return by closing stock. So we'll compare to debit and credit side. The net results will be showing in a debit side of the trading account means gross profit. Then suppose in case credit sale difference value will be showing in the trading account இருந்துச்சுன்னா gross loss அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். Gross profit or gross loss immediately transfer to the profit and loss account. So next, see the format of profit and loss account. Already morning session நம்ம இதை பார்த்தாச்சு. Next balance sheet பாருங்க. So balance sheet format, right hand side you have to mention all the assets item, then left hand side responsibilities item, liabilities item will be showing in the left hand side of the balance sheet. Okay, first we'll come to the liability side. Capital add net profit less net loss, then less drawings, then resource long term loans, then current liabilities, bank overdraft, cash credit, outstanding expenses, unearned income, then short term loan from banks, then sundry creditors, bills payable, provision for sundry creditors, that is a provision for employees benefits, provision for tax. Then next we will come to the asset side. Fixed assets, intangible assets, goodwill, patent rights, copyright, trademarks, then computer software, then tangible assets, land, building. First fixed assets பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மூவ் ஆகாமல் இருக்குது. ஃபஸ்ட் இன்டான்ஜிபிள் அண்ட் டேஞ்சபிள் அசஸ் நம்ம பிரிக்கிறோம். Fixed assets should be divided into two category. One is tangible assets and another one is intangible assets. Intangible assets means movable properties. Then tangible assets means immovable property ன்னு சொல்கிறோம். Then land, buildings, less depreciation for the any fixed assets, plant and machinery, less depreciation, vehicles, less depreciation, furniture and fittings, less depreciation. Then investment, ஆக்சுவலி ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு ஃபிக்ஸட் அசஸில் மட்டும்தான் தேய்மான விகிதத்தை நம்ம கண்டுபிடிப்போம், டிப்ரிசியேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஓகேங்களா. தென் கரண்ட் அசட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேஞ்சபிள் அசஸ், இன்டேஞ்சபிள் அசஸ் பார்த்தோம். செகண்ட் ஒன் வந்து டேஞ்சபிள் அசஸ். தென் தேர்ட் ஒன் கரண்ட் அசஸ். ஸ்டாக், அட்வான்ஸ் கிவன், சென்ட்ரிக் டெப்டாஸ், bills receivable, prepaid expenses, accrued income, cash at bank, cash in hand, fixation assets, preliminary expenses, miscellaneous expenses. Okay, so these are all
the items will be appear on the asset side of the balance sheet. This is the format of balance sheet. Then first we can see the question number 13. So in this problem I will read the question. Following is the trial balance of J. Subramaniam on 31st March 2016. Pass the closing entries and prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2016. So debit the trial balance value is given. Capital account 30,000, stock 6,000, cash at bank 3,000, cash in hand 1,320, machinery account 18,000, furniture and fittings 4,080, purchase account 45,000, wages 30,000, fuel and power 9,000, factory lighting 600, salaries 21,000, discount allowed 1,500, discount received 900, advertising 15,000, sundry office expenses 12,000, sales account 1,50,000, sundry debtors 25,500, sundry creditors 11,000. இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்க்கணும். ட்ரையல் பேலன்ஸில் ஆல் த expenses and paid item will be appear on the debit side and all the received item will be appear in the credit side இல்லையா. ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் த trading and profit and loss account and then balance sheet நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 13. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 8,000. கொஸ்டினில் பாருங்கள். இன் த புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் கணேஷ். கணேஷ் நேம் இஸ் given in the question. So Ganesh. So in the books of Mr. Ganesh, trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017. First debit side. First to come to the debit side. To opening stock. Trading account, profit account at the same time நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் ஆல் த டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வில் அப்பியர் இன் த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். பட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆல் த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு இதில் அப்பியர் ஆகும். இதில் வந்து நம்ம பேமெண்ட் ரேட்லாம் டெபிட் சைட்லையும் ரிசீவ்ட் ரேட்டத்தை கிரெடிட் சைட்லையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 8,000, to purchases 22,000, to expenses on purchases 2,500. Then credit side, by sales 42,000, by closing stock 4,500. Will compare to debit and credit side. Credit side is the highest value 46,500 இருக்குது. The same value represent for debit and credit side. இப்போ 46,500 debit side value மைனஸ் பண்ணுறோம். டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32,500 இருக்குது. ஸோ that 46,500 minus 32,500 we get 14,000. The difference value is known as கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஏன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ டெபிட் சைடில் வந்துச்சுன்னா நம்ம ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம். இன் திஸ் வேல்யூ இமிடியட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைட். ஸோ பை கிராஸ் ப்ராஃபிட். அப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இதை நமக்கு பிகினிங் வேல்யூ நமக்கு காமிக்குது 14,000 இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் வில் பி என்டர் இன் டு த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். அதாவது ஆல் த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் அப்பியர் ஆகும். டு ஃபினான்ஷியல் charges 3,500, to expenses on sale 1,000, to bad debits 1,200, to trade expenses 1,200, to discount allowed 600, to commission allowed 1,100, to selling expenses 600, to repair on office vehicle 600. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே நான் என்டர் பண்ணியாச்சு. வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். கிரெடிட் சைட் இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு 14,000 அப்பியர் ஆயிருக்குங்க. பட் டெபிட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோன்னா 13,800 நமக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா. சாரி 11,800 இருக்குது. அப்போ 14,000 இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். 14,000 minus 13,800 we get 4,200. 11,800, 14,000 minus 11,800, so we get rupees 4,200. The value நம்ம difference value will be showing in the debit side of the profit and loss account. அதெல்லாம் நம்ம net profit consider பண்ணிக்கிறோம். So in this value transfer to capital account on the அதாவது ஆஃப் த லைபிலிட்டி சைட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் இந்த வேல்யூவை. நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 14. Question number 14. From the following balances extracted from the books of a trader
Ascertain gross profit and net profit for the year ended March 31st, 2017. The same model தான் 13 model தான் followed by the 13. In this question, following details to prepare the gross profit, அதாவது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட்டையும் நெட் ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. Sales 72,250, opening stock 7,600, purchase return 250. இந்த பர்ச்சேஸ் கூட பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் நம்ம என்ன பண்ணணும், டிடெக்ட் பண்ணணும். ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் பிரிண்டிங் ஆஃபீஸ் சம்மந்தமாக நம்ம வாங்கியிருக்கோம் 250. மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் 200, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார்ஜஸ் 500, ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,500, டிவிடெண்ட் ரிசீவ் 2,500, loss on sale of old furniture 300. Then purchases 32,350, sales returns 1,250, rent 300, salary 3,000, traveling expenses on sales 1,800, commission paid 150, office expenses 1,600, wages 2,600, profit on sale of investment 500. Okay, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017. First we will come to the debit side. To opening stock 7,600, to purchases, அதாவது if any adjustment is given in the question அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னை மைனஸ் பண்ணணும், இது நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான். அப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா if any adjustmentனா will be enter into the inner column, அதாவது இன்னர் காலத்தில் என்டர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா டோட்டல் பண்ணி நம்ம அவுட்டர் காலத்தில் என்டர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ யூஸ்ட் இன் திஸ் காலம். To purchases 32,250, less purchase return 250, so totally we get 32,000 be entered into the outer column. To wages 2,600. Then we will come to the credit side. By sales 72,250, less sales return 1,250. இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம இன்னர் காலத்தை ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை நம்ம இன்னர் காலம் மென்ஷன் பண்ணுறோம். தென் செகண்ட் ஒன்று அவுட்டர் காலம் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இன்னர் காலத்தில் நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறதால சேல்ஸோட வேல்யூ 72,250 மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 1,250. ஸோ after deduction of the value we get rupees 71,000. So we will be entered into the outer column. We'll compare to debit and credit side. Credit side value பார்த்தீங்கன்னா 71,000 இருக்குது. பட் டெபிட் சைட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 42,000 நமக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ 71,000 40,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 42,600, 43,200 இருக்குது. 43,200 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 71,000 minus 43,200 we get 28,800. net results will be showing the debit side வரத difference value நம்ம gross profit எடுத்துக்கிறோம். so in this value immediately transfer to profit and loss account credit side. இங்கே பாருங்கள் credit sideல by gross profit வந்துருக்கு பாருங்கள். in this value transfer from trading accountலேருந்து வந்திருக்கு 28,800. then we'll come to the debit side of the profit and loss account. profit and loss account conceptனா all the expenses will be entered into the debit side of the profit and loss account and all the income or received item will be entered into the credit side. அதாவது gaining item income item credit sideல enter பண்ணுறோம், expenses item எல்லாமே debit sideல enter பண்ணுறோம். then இப்போ ஃபஸ்ட்டு will come to the debit side of the profit and loss account. to stationery and printing 250, to miscellaneous expenses 200, to advertisement 500, to general expenses 2,500, to loss on sale of old furniture. இதே ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் இருந்தால் நம்ம கிரெடிட் சைடில் என்டர் பண்ணணும். ஸோ 300, ரெண்ட் 300, salaries 3,000, to traveling expenses 1,800, to commission paid 150, to office expenses 1,600. then next come to the credit side of the profit and loss account. ஸோ நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 28,800 நம்ம ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் அப்பியர் ஆகிடுச்சு, அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். பை டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு, ஏன்னா இது ரிசீவ்ட் ஐட்டம் ஒன் ஆஃப் த கெய்னிங் ஆர் ஏர்ன் வேல்யூ இது இன்கம் வேல்யூ, அதனால் நம்ம கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறோம் 2,500. தென் பை ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இங்கே பாருங்கள் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் வந்து 300 வந்து நமக்கு லாஸ் இருந்தாலும் நம்ம கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறோம், ஏன்னா லாஸ் இஸ் அனதர் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்கிறோம். இப்போ நமக்கு இது ப்ராஃபிட்ன்றதால டெபிட் சைடில் காமிக்கிறோம், இன்கம் நமக்கு ரிசீவ் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா, அதை நம்ம கிரெடிட் சைடில் இது காமிக்கிறோம். ஓகே, டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து கிரெடிட் சைடில் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது 31,800 இருக்குது. ஸோ டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,600 தான் இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது 10,600 இருக்குது. அப்போ அது ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் 31,800.
So that 31,800 minus debit side value 10,600 இருக்குது. 10,600 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get remaining value 21,200. இந்த ரிமைனிங் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நமக்கு டெபிட் சைடில் வரதால நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். 21,200 is the net profit value. The net profit value transferred to capital account. Then exercise number 15. From the following particulars, prepare balance sheet in the books of Pragadish as on 31st December 2017. So capital 80,000, debtors 12,800, drawings 8,800, then cash in hand 20,000, net profit 4,800, plan 43,200. Okay, so in these questions only prepare the balance sheet. So balance sheet of Pragadish as on 31st December 2017. நான் நேம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நமக்கு பிரகதீஷ், அதனால் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் பிரகதீஷ் as on பிரகதீஷோட பேலன்ஸ் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் நம்ம வந்து 31st December 2017 ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஷோயிங் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நமக்கு ஷோன் ஆகும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லைபிலிட்டிஸ் வேல்யூ வில் பி என்டர்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் அசட்ஸ் வேல்யூ நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் கேபிட்டல் லைபிலிட்டி சைடில் கேபிட்டல் 80,000. இந்த கேபிட்டல் சைடோட லைபிலிட்டி சைடோட ஃபார்மேட் என்னென்னா கேபிட்டல் ஆட் நெட் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நெட் லாஸ் லெஸ் ட்ராயிங். இதை நம்ம கேபிட்டலோட போய் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கேபிட்டல் 80,000 ஆட் நெட் ப்ராஃபிட் 4,800. ஸோ வி கெட் டோட்டலி 84,800 லெஸ் ட்ராயிங்ஸ் 8,800. ஸோ வி கெட் remaining value 76,000. So in this value is known as the net capital value. இப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது? 76,000 இருக்குது. தென் அசட் சைட் பாருங்கள், debtors 12,800, cash in hand 20,000, plant 43,200. இப்போ நம்ம ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தோமே நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும், கிரெடிட் சைடில் லோயஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வில் பி ஷோயிங் இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சு, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம். கிரெடிட் சைடில் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இருந்தால் கிராஸ் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த கேஸ் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். பட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த சேம் தான். ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ், அதாவது இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வில் பி enter into the profit and loss account. Expenses will be entered into the debit side and received item or income or gain item will be entered into the credit side of the profit and loss account. The difference value to mention the net profit, debit side வந்து net profit, credit side வந்து நம்ம net loss அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? பட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த சேம் டைம் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும்போது லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசஸ் சைடில் ஈக்குவல் வேல்யூ நமக்கு ஷோன் ஆகணும். அப்போ தான் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் ஆர் த பர்பஸ் ஆஃப் டு பி ப்ரிப்பேர் இன் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னா டு ப்ரொப்ரைட்டர் டு நோ அபவுட் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஓகே, இதுக்கு தான் நம்ம இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 16. சேம் மாடல். இங்கே பாருங்கள், ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் Ramasundari for the year ended 31st December 2017 and balance sheet as on the date from the following information. Opening stock 2,500, wages 2,700, closing stock 4,000, discount received 2,500, machinery 52,000, creditors 8,000, sales 7,000, purchases 3,300, salary 2,600, capital 52,000, cash at bank 6,400. So in the books of Ramasundari, in the question வந்து பார்த்தீங்கன்னா in this question you have to prepare 3 account. One is trading and profit and loss account. Then finally you have to prepare the third step, balance sheet. Okay, first trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017. First we'll come to the debit side. To opening stock 2,500, to purchases 3,300, to wages 2,700. Then credit side, by sales 7,000, by closing stock 4,000. So we'll compare to debit and credit side. Credit side is the highest value 11,000, but debit side 2,500 plus 3,300, 5,800 plus 2,700, 7,000, 8,200, then 11,000,
Okay, so total amount is 11,000 for the credit side highest value. The highest value represent for both side, debit and credit side. கிரெடிட் சைடில் நமக்கு 11,000 இருக்குது, டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,500 தான் இருக்குது. ஸோ 11,000லேருந்து 8,500 டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நமக்கு 2,500 இருக்குது. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் இஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஏன்னா டெபிட் சைடில் வரதெல்லாம் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இன் திஸ் வேல்யூ கிராஸ் ப்ராஃபிட் வேல்யூ இமிடியேட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள் நம்ம இங்கே, ஏன்னா இங்கேயும் இங்கே பாருங்கள் டாப்பிக்கில் நமக்கு என்ன ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஓகேங்களா, அதனால் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் நெசசிட்டி கிடையாது, அது கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் 2,500. வில் கம் டு த டெபிட் சைட் ஃபர்ஸ்ட். டு சேலரி 2,600. தென் கிரெடிட் சைட் பை டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் 2,500. இப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் திரும்பவும் கிரெடிட் சைடில் நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது, 5,000 இருக்குது. டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,600 தான் இருக்குது. ஹையஸ்ட் வேல்யூ 5,000. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். 5,000 வந்து 2,600 டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 2,400 டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குது. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நமக்கு டெபிட் சைட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். ட்ரேடிங்காக இருந்தால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிராஸ் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா டெபிட் சைடில் நமக்கு அமௌண்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், நெட் ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் கிரெடிட் சைடில் நமக்கு நெட் ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது நெட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெட் ப்ராஃபிட் வேல்யூ இமீடியட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், balance sheet preparation. So the balance sheet of Ramasundari as on 31st March 2018. Left hand side have to mention liabilities and then right hand side assets. So first we'll come to the liabilities side. Capital 52,000. add net profit நம்ம ஆட் பண்ணுறோம், நெட் லாஸ் இருந்தால் மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ கேபிட்டல் கூட போய்ட்டு நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா. இப்போ அதாவது நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னு சொன்னோம். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 52,000 add net profit 2,400. We get totally 54,400. Then creditors 8,000. Next asset side, machinery 52,000, cash at bank 6,400. Then closing stock 4,000. At the same time, evaluate for assets and liability side. The equal value will be showing in the balance sheet. 62,400 liability side, the same amount will be showing in the asset side 62,400. Then question number 17. From the trial balance given by Saif prepare final accounts for the year ended 31st March 2018 in his books. Land 40,000, opening stock 40,000, machinery 66,000, purchases 1,30,000, wages 35,000, interest paid 13,000, cash 2,300, debtors 80,000, bills receivable 15,000, office rent paid 12,700, furniture 3,000, drawings 5,000, sales returns 10,000. Then credit side, purchases returns 15,000, bills payable 7,000, capital 1,50,000, sales 2,20,000, creditors 60,000. So both sides are 4,52,000. So trial balance value is given. You have to prepare the trading profit and loss account and then final account. First step, prepare the trading and profit and loss account. In the books of Mrs. Saif, we'll come to the debit side first. To opening stock 40,000, to purchases 1,30,000, less purchase return 15,000. நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம இன்னொரு காலத்தில் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ பர்ச்சேஸ்லேருந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணால் டோட்டல் 1,15,000 will be entered into the outer column. To wages 35,000. Then credit side, by sales 2,20,000, less sales return 10,000. We get 2,10,000 be entered into the outer column. By closing stock 14,500. At the same time, evaluate for debit and credit side. Credit side is the highest value 2,24,500, but debit side value 1,90,000. So 2,24,500 minus 1,90,000, we get 34,500. 2,24,500லேருந்து 2,90,000 நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்குன்னா 1,90,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா
ரிமைனிங் வேல்யூ 34,500. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நமக்கு டெபிட் சைடில் அப்பியர் ஆகிறதால நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு எடுத்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த திஸ் வேல்யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். ஸோ பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் 34,500. தென் டெபிட் சைடில் டு இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் 13,000, டு ஆஃபீஸ் ரெண்ட் பெய்ட் 12,700. இப்போ நம்ம கிரெடிட் சைடில் நமக்கு 34,500 ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது. இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட் 34,500. பட் டெபிட் சைட் வேல்யூ 25,700 இருக்குது. ஸோ 34,500 minus 25,700 we get 8,800. ஸோ the difference value நமக்கு வந்து 8,800 நமக்கு டெபிட் சைடில் வந்திருக்கு. அதனால் நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். Then last step, prepare the balance sheet of SAIF as on 31st March 2018. Left hand side have to mention liabilities value, then right hand side assets value. First we'll come to the liabilities side. Capital 1,50,000, add net profit 8,800. நம்ம இதை ஏன் இன்னர் காலத்தில் போடுறோம் அப்படின்னா இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்னர் காலத்தில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டோட்டல் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் என்டர் பண்ணுறோம். 1,50,000, add net profit 8,800. So totally 1,58,800 less drawings 5,000. So remaining we get 1,53,800 is the total value of the capital after adjustment. Then bills payable 7,000. Then creditors 60,000. Next come to the asset side. Land 40,000, machinery 66,000, cash 2,300, debtors 80,000, bills receivable 15,000, furniture 3,000. Then closing stock 14,500. So evaluate at the same time, evaluate for both side assets and liabilities side. The same amount will be showing in the balance sheet of both side. 2,20,800 the liability side, the same value 2,20,800 also asset side. So students, chapter is over. Understand the concept. You can try to do the example problems. I will give few questions. Write it in the assignment notebook. If you have any doubt, please contact me. Thank you, students.